please rejoin after you. Yeah, so, am I audible? Actually, binary tree unga courses la irundha? Can somebody does anyone remember? Sound illa. Yes, sir. Irundha? Yes, sir. இருந்துச்சு சார் சிலபஸ்ல. Oh, okay, that's good. Yeah, so some நீங்க கொஞ்சம் familiar தான். அப்போ okay. Okay, so in the next problem இப்போ பார்ப்போம். 101 symmetric tree. Given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself, that is symmetric around its center. So here is one example. So in the tree, like middle center ஒரு line mirror இருந்ததுன்னா, like in the nodes they look like exactly mirror image of themselves. Yeah. So yeah, இந்த 2 corresponding இருக்கு, இந்த 4 corresponding இருக்கு, 3 corresponding இருக்கு. Like நம்ம like mirror image na basically நம்ம right hand will look like left hand will look like right hand இல்லையா? So அதனால இங்க the right child looks like it is the left child of this node, left child is the right child of this node. Okay, so this is the symmetric tree. And இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. Here இது வந்து ஒரு like a non-symmetric tree. So like இங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சா basically, yeah, I mean, it doesn't look like a mirror image இல்லையா? So either இந்த 3 வந்து இந்த நோடோட லெஃப்ட் சைல்டா இருக்கணும், ஆர் இந்த நோடு வந்து இந்த 2 நோடோட லைக் லெஃப்ட் சைல்டா இருக்கணும், ரைட்? மீன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா then it will be a symmetric tree, right? So currently as it is, இது symmetric கிடையாது. ஸோ இதுதான் நம்ம கோட் like code solve பண்ணணும் basically, right? So now இதையும் வந்து both recursive and iterative approachesல solve பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. Follow up, could you solve it both recursively and iteratively? So because most of the time I think by default people tend to go for the recursive approach, like maybe slightly fewer lines of code இருக்குங்கிறதுனால நினைக்கிறேன். ஸோ பட் நம்ம வந்து ரெண்டு டெக்னிக்கும் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ பேஸ் கண்டிஷன் கூட ஒரு எட்ஜ் கண்டிஷன் என்னன்னா, எட்ஜ் கேஸ் என்னன்னா, what if the root itself is none? Like what would you return? இப்போ ரூட்டே நன்னா இருந்ததுன்னா would you say அது வந்து ஒரு சிமெட்ரிக் ட்ரீயா நான் சிமெட்ரிக் ட்ரீயா? என்ன நினைக்கிறீங்க? So yeah, Nitin, it's இது வந்து கிளியரா இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்தில். அவங்க கிளியரா ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. யா, இட் குட் பி லைக் வி கேன் நாட் ரியலி சே வெதர் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் ஆர் நான் சிமெட்ரிக். பட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூ சுச்சுவேஷனில் லைக் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்கணும். லைக் இந்த மாதிரி லைக் ஓகே ரூட்டே நன்னா இருந்ததுன்னா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அப்படி சொல்லி. ஓகே, தே மே சே ஓ சிம்பிளி ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே வந்து அது கிளியரா இல்லைங்கிறதுனால இப்போதைக்கு இஃப் நாட் ரூட் ரிட்டர்ன், வெறும்னே ரிட்டர்ன் மட்டும் போட்டு வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரன் பண்ணும்போது தெரியும் நமக்கு லைக் வாட் ஆர் தே எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படி சொல்லி. ஓகே, ஸோ அதர்வைஸ் we are going to create இங்கே வந்து ஒரு ரிகர்சிவ் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி அதை கால் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சுன்னா we know the root is not none. So definitely அதனால ரூட்டோட லெஃப்ட் சைல்டு அண்ட் ரூட்டோட ரைட் சைல்டு ரெண்டையும் இந்த ஹெல்ப்பர் மெத்தடுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஹெல்ப்பர் மெத்தடை நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பேன் வித்தின் திஸ் சிமெட்ரிக் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் பைத்தானில் என்ன, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கால்ட் இன்னர் மெத்தட் நினைக்கிறேன். சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். inner functions or inner method. Yeah, so just yeah, I think ஜாவாலையும் இது மாதிரி பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அனானிமஸ் இன்னர், அங்கே இன்னர் கிளாஸ்ன்னு இருக்கு நினைக்கிறேன், அனானிமஸ் இன்னர் கிளாஸ்ன்னு. ஸோ இங்கே வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டிக்ளேர் அ மெத்தட் கால்ட் ஹெல்ப்பர் takes in two nodes, left and right. அதுக்கப்புறம் யா, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஹெல்ப்பர் மெத்தடுக்கு போத் இது இந்த ரூட் நோடோட லெஃப்ட் நோட் அண்ட் ரைட் நோட் ரெண்டையும் பாஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு நோட்ல சே ஒன் இஸ் நன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ சிமெட்ரிக் நோட் இல்லையா? ஆனா ரெண்டுமே நன்னா இருந்ததுன்னா தென் வி ஆர் ஓகே, பிகாஸ் இந்த ரூட் நோட் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரெண்டு நோடுமே நன் அப்படின்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ சிமெட்ரிக் ட்ரீ, ரைட்? ஒரே ஒரு நோட் மட்டும் தான் இருக்கு. So then technically, yeah, it's and that node itself is basically you can consider as a mirror image of itself. Then it will be so ரெண்டுமே நன்னா இருந்ததுன்னா it will be true, but ஒன்னு நன்னா இருந்ததுன்னா that is not acceptable. Yeah, so I'll check பண்ணுவோம். If left is none or right is none, இந்த ரெண்டுலையுமே ஒன்னு நன்னா இருந்ததுன்னா you can simply say so இந்த ரெண்டுல ஒன்னு நன்னா இருந்ததுன்னா like we are still good, the tree is still symmetric if both are none இல்லையா? ஸோ அதான் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். ஸோ ஈவன் இஃப் ஸோ அதை தனியாக செக் பண்ணலாம், பட் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெண்டு ரிட்டர்ன் லைக் இஃப் ஐதர் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் நாட் நன் தென் திஸ் வில் பி ஃபால்ஸ் இல்லையா? இஃப் சே லெஃப்ட் இஸ் நன் பட் ரைட் இஸ் ஆக்சுவலி அ வேலிட் நோட் தென் திஸ் வில் பிகம் ஃபால்ஸ். But if both are none, then this will become true. So this will take care of those situations. Then so அதுக்கு அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும்? now இந்த லைனுக்கு தாண்டி வந்துருச்சுன்னா then we know both nodes are valid. Both nodes are at least not empty, right? Not none. So but இதோட values different இருந்ததுன்னா again like இந்த மாதிரி 2 இருந்தா மட்டும்தான், ரெண்டு சேம் வேல்யூ இருந்தால் மட்டும்தான் அது we have to continue processing. Otherwise we can simply say it's not a symmetric tree. Okay, so அதை செக் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஈக்குவல் இல்லைன்னா then we can simply return false. Okay. Otherwise we continue processing these nodes children. ஸோ இந்த செக்கெல்லாம் பாஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் சில்ட்ரனை செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இங்கே செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியராக பண்ணணும். ஸோ இந்த மெத்தடே நான் மறுபடியும் கால் பண்ண போகிறேன். ஹெல்ப்பர் நவ் இந்த லெஃப்ட் நோடோட லெஃப்ட் சைல்டு அண்ட் ரைட் நோடோட ரைட் சைல்டு அதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் டாட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டாட் ரைட்.
அதை ரெண்டையும் செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் நோடோட ரைட் சைல்டு அண்ட் ரைட் நோடோட லெஃப்ட் சைல்டு அதையும் கம்பேர் பண்ணணும். நோடோட ரைட் சைல்டு கமா ரைட் நோடோட லெஃப்ட் சைல்டு. இந்த ஆர்டர் மாற்றி போட்டிங்கன்னா மிஸ்டேக் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் யா இங்கே இந்த நோடும் ஈக்குவலாக சேமாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நோடும் ரைட். ஸோ இந்த நோட் இஸ் current left நோடோட left child and this node is current right நோடோட right child. ஸோ அதை இங்கே போட்டிருக்கேன். left dot left compare it with right dot right and then because this helper is essentially comparing those two nodes இல்லையா? and then அது மட்டும் இந்த ரெண்டு நோடையும் மட்டும் கம்பேர் பண்ண பார்த்தாது. then we also need to compare these two. அது அதுக்காக இங்கே left dot right and right dot left. ஸோ யா அவ்வளோதான் இந்த கோடு ஆக்சுவலாக. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இஃப் நாட் ரூட் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு யா ஸோ this is just simply a function definition இல்லையா? ஸோ code is simply இந்த code execute ஆகாது initially. so it's not being called here yet, right? so அது இங்கே தான் கால் பண்ணுறோம் அந்த மெத்தடை. ஸோ இங்கே வரும், இங்கே வந்துட்டு so this method gets called with this left equal to 2 and it is also 2. so இந்த நோடு பாஸ் ஆயிருக்கு. so is either of them none? இல்ல. so are their values not equal? no, their values are equal. so அதனால இங்க வந்துச்சு. now it's going to call the same method with so இங்க வெறுமனே values மட்டும் காட்டுறேன் ஆக்சுவலா 2,2 ஏன்னா இது ரிட்ரேட்டிவ். அதனால இந்த பைப் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிகர்சிவ் கால் இல்லையா? ஸோ அது அடிஷனல் ரிகர்சன்ஸ் இங்கே பார்ப்போம். ஸோ நவ் இட்ஸ் கோயிங் டு கால் வித் லெஃப்ட் டாட் லெஃப்ட் விச் இஸ் 3 ரைட் டாட் ரைட். ஸோ கரண்ட் ரைட் நோடோட ரைட் விச் இஸ் 3 as well. ஸோ அந்த கால் வரும்போது it's going to come here. All these are going to be okay. Then finally it's going to call this with its children. In the 3 node order its children. So on the nodes are basically ரெண்டுமே நன் தான் இல்லையா? ஸோ ஒரே ஒரு கால் மட்டும் அதுக்கு பார்ப்போம். ரெண்டுமே நன். ஸோ அதனால இங்கே வரும். ஸோ லெஃப்ட் இஸ் நன், அதனால இது இங்கே உள்ள போயாச்சு. ஸோ இங்கே இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் வெதர் இட் இஸ் both are equal. In this case both are equal, ரெண்டுமே none, அதனால it's going to return true. okay, and then so then it is going to pop out. அப்புறம் இந்த கால் இருக்கு இங்கே இந்த 3 ஓட like right child and இங்க left right dot left. ஸோ அதுவும் கூட நன், ரெண்டுமே நன் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ த்ரூ ஷோ தட் அகெயின், ரைட்? அதுவும் இங்கே ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ அதனால நவ் we can return from this like in this true and true are going to return true as well, right? So now this the 3 nodes இந்த pop out ஆகிடும் கால் ஸ்டாக்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த 2 நோட்ஸோட லெஃப்ட் சைல்டையும் ரைட் சைல்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதோட right and left children are going to get called, which is left dot right, which is 4, and right dot left, which is 4 as well. அதுவும் இதே மாதிரி போய் ஃபைனலாக எல்லாம் ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் ஆகிடும். தட்ஸ் இட். ஸோ லுக்ஸ் லைக் திஸ் கோட் ஷுட் ஒர்க், ரைட்? ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒர்க் பண்ணுது.
அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். Yeah, it's passing both test cases. ஆனால் வந்து நமக்கு டவுட்டாக இருந்தது இல்லையா, இங்கே ரூட் வந்து நன்னா இருந்ததுன்னா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுன்னு சொல்லி. ஸோ அதை நாமளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ரைட், சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. சப்மிட் பண்ணால் நிச்சயமாக வந்து we are going to find out whether that case passes or not. ஏன்னா லைக் ஸோ அதுக்கு அங்கே அவங்க பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நாமளே பண்ணி பார்த்துருவோம். This is essentially equivalent to asking the interviewer, what do you want in this case? Like அது நல்லா இருந்ததுன்னா, அண்ட் இங்கே இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த கண்டிஷனை கவர் பண்ணலைன்னா ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூவர் வில் ஆஸ்க், ஓகே ரூட் நோட் நன்னா இருந்ததுன்னா என்ன என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவங்க கேட்டால் இது எசென்ஷியலி இது தே லைக் உங்களுக்கு பாயிண்ட் குறையும். அதுக்கு பதிலாக நீங்களே கேட்டிங்கன்னா லைக் தே வில் நோ தட் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் அந்த மாதிரி ஏஜ் கேசஸ் பற்றி. ஸோ லைக் பாயிண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து லுக்ஸ் லைக் இவங்க கன்ஸ்டெயினே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நோடோட வேல்யூ மஸ்ட் பி 100 to 100. ஸோ ஆக்சுவலாக நல்லுன்னு கொடுக்கக்கூடாது, வெறும்னே எம்டி லிஸ்ட் கொடுத்து பார்ப்போம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இந்த இதையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, தேர் வில் பி அட்லீஸ்ட் ஒன் நோடு அப்படின்னு. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் திஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்வாலிட் டெஸ்ட். ஓகே, இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் நோடுன்னு சொல்லி அண்ட் இன்டர்வியூவர் மைட் சிம்பிளி சே திஸ். இந்த மாதிரி கன்ஸ்டெயின்ஸ் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. ஆனால் இன்டர்வியூ சுச்சுவேஷனில் சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் கேட்கணும் ஆக்சுவலாக. ரைட், ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைக் டோன்ட் எசென்ஷியலி டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் தேர் நாட் பீயிங் அ ரூட் நோட். ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு லைனுமே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக. பட் ஐ லைக் அந்த மாதிரி yeah, I mean, yeah, in this case, basically, you can let the interviewer decide whether you want to return none or true or false in மாதிரி root node none இருந்ததுன்னா. And if they அவங்க உங்களை திருப்பி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், what do you think would be the right answer அப்படின்னா, like yeah, I mean, you can go with like, I mean, it doesn't seem clear, like அந்த இடத்துல என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லி அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருங்க. And like yeah, and if they say, oh, you can either return true or false in அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் இங்கே இருக்கிறதுனால ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஓகே, நவ் யா, அனதர் பாயிண்ட் என்னன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தடை நான் ஏன் இங்கே போட்டிருக்கேன், இன்னொரு மெத்தடாக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது ஒன்றும் லைக் ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கோட் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு நான் கிளாஸ் மெம்பர் வேரியபிளாக இந்த இதை போட்டேன்னா ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் லைக் இங்கே we can call it, we have to call it using the self reference. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செல்ஃப்னு போட்டுக்கணும், இது மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுனால. ஓகே, அதர் தென் தட் there is no difference. அண்ட் கோட் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் another way is to simply like not even have this helper function, but இந்த கோடையே ஆக்சுவலி இது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதான்னு பார்த்துருவோம். ஓ யா, மெம்பர் இருந்ததுன்னா லைக் ஆல்வேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா த ஃபர்ஸ்ட் parameter should be always called as like always be self. ஓகே, அது இல்லை அங்கே போடலங்கிறதுனால தான் இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது அதை பற்றி. ஓகே, யா, ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது
essentially it's a readability thing. உங்களுக்கு if the core and like actual codeல you will definitely see that inner functions usage as well. அந்த நிறைய பேர் அந்த inner functions யூஸ் பண்ணுவாங்க. So you shouldn't get surprised about that. So we'll just use that. பண்ணி பார்ப்போம் இதை. Okay, எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது இது. Okay. So yeah, any questions about this so far? So binary trees ப்ராப்ளத்தில் accurate yeah, I mean இது கொஞ்சம் like probably not too easy ன்னு சொல்லுவேன். இது maybe like more on the medium side in the problem than easy. So there are other problems we might we நாளைக்கு சால்வ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று இது இந்த maximum depth of binary tree. So and then இந்த ப்ராப்ளம் கூட binary convert sorted array to binary search tree. So இதுவும் binary tree related problem தான். But yeah, I mean still it's not too complicated. Okay, so just maybe like 10 lines of code. அவ்வளவுதான். Okay. Yeah, another thing நேத்து சொல்ல மறந்து போயிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ இங்கே வந்து இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த பைனரி ட்ரீ நோட் காட்டியிருக்காங்க ஆக்சுவலா. லைக் இந்த ட்ரீ நோட் டைப்பை இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பேசிக்லி, ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் ஓகே இதில் ஒரு வேல்னு ஒரு மெம்பர் இருக்கு, அண்ட் தென் லெஃப்ட் ரைட்னு சொல்லி மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. அதை எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ லைக் வேல் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஸோ ஏன்னா வந்து like what if this one is called value instead of val? So அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க இங்கே காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ this is the definition of that tree node type. Okay, so now இதே ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த இட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்லையும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இங்கே ஸோ ஸ்டாக் அந்த இட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்சில் ஜென்ரலாக இந்த ஸ்டாக் யூஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு root dot left and root dot right ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ we don't have to worry about the case அந்த ரூட்டே நன்னா இருக்குமாங்கிற கேஸ் இங்கே ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. அதனால தான் ஐ எம் இக்னோரிங் தட். ஸோ அதர்வைஸ் இந்த அது ரூட் நன்னா இருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பேசிக்லி திஸ் இஸ் அன்சேஃப். இந்த இடத்துல ரூட் டாட் லெஃப்ட் வேர் இட் இஸ் நன் அப்படின்னா லைக் நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்குன்னா அது லைக் இஃப் நாட் ரூட் இங்கே இந்த ரிட்டர்ன் either true or false இங்கே பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின் உங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதனால ஐ எம் நாட் worrying about that. So then we'll stack. So the logic is very similar. இங்கே recursive method பண்ண மாதிரியே இங்கே அது only லைக் கொஞ்சம் ரிகர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த while loop யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அங்கேயே பண்ண அதே முன்னாடி பண்ண மாதிரி லைக் லெஃப்ட் ரைட்ல ஏதாவது ஒன்று நன்னா இருந்ததுன்னா தென் we have to return equal to right. Otherwise we have to check left ஓட வேல்யூ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு சொல்லி. Otherwise we have to continue the
ப்ராசஸிங். ஸோ அதுக்கு ஸ்டாக் டாட் அப்பெண்ட். சரி, இங்கே யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன ஸ்டாக்ல என்ன வேல்யூஸ் அப்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி? ஆக்சுவலாக ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இங்கே வந்து we are appending we are actually adding a tuple. ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து like essentially a single entry in the stack, ரெண்டும் together. So we have to create it as a tuple so that when we pop it, both of them will get popped together. Okay, இது வந்து ஒரே ஒரு entry இருக்கிறதுனால so both of them will get popped together. So அதுக்கு இங்க I need some volunteer to help me out here. Let me just ask someone. Priyadarshini or Priyadarshini, இங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? Or Sushmita? Okay. Yes. Sir. Yeah. So இங்க என்ன வேல்யூஸ் அப்பெண்ட் பண்ணணும்? Yes. இந்த முன்னாடி கோட் மாதிரி தான், வெரி சிமிலர். சார் அந்த ஸ்டாக்ல இருக்க டப்ல அப்படியே ஓபன் பண்ணுமா சார்? ரூட் டாட் லெஃப்ட் கமா ரூட் டாட் ரைட். ஸோ இப்போ ரூட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து ப்ராசஸிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இங்கே ரூட் டாட் லெஃப்ட் அண்ட் ரூட் டாட் ரைட் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன பண்ணோம்? இங்க இந்த இடத்துல கால் பண்ணும்போது லைக் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சில்ட்ரனை ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக ஸோ இந்த கரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் அதை எடுத்து அதோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நோட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அதுதான் இங்கே பண்ணணும் ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன ஈக்குவலண்ட் இங்கே? ஸோ இப்போ லைக் இங்கே இப்போ இந்த கோட் வாக் த்ரூ பண்ணோம்னா லைக் இனிஷியலாக ரூட்டோட லெஃப்ட் சைல்டு விச் இஸ் 2 அந்த ரூட்டோட ரைட் சைல்டு அதை ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதை அந்த நோட்ஸை செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ போத் ஆர் நாட் நன் அண்ட் தென் போத் ஆர் வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சில்ட்ரன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ இல்லையா? ஸோ அதுக்கு எந்த ரெண்டு சில்ட்ரனையும் இந்த ஸ்டாக்ல அப்பெண்ட் பண்ணணும் அடுத்த லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸிங்காக. சார் ரூட் லெஃப்ட். ஸோ இங்க ரூட்டை ஏற்கனவே ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம கரண்ட்லி ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கிறது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சில்ட்ரனா இல்லையா? Anto, what were you saying? Sir, left dot left and right dot right, sir. So left dot, so in the left child oda left child and right child oda right child. Okay, correct. அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் பண்ண பார்த்தாது. அண்ட் இன்னும் நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்டாக்ல இன்னொன்னு அப்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அது என்னது? That would be the left order right child, which is 4. Right of left, sir. And then right order left child. Yeah. Left. Yeah. So, yeah, இது பண்ணா போதும். Yeah, left dot right and right dot left. Yeah, அதான் correct நிதின். Yeah. So, இவ்வளவுதான் இந்த கோடு. And then finally, இந்த full processing முடிச்சு வெளியே வந்ததுன்னா then we can return true. ஸோ எல்லா நோட்ஸும் அந்த மாதிரி செக் பண்ணியாச்சு, எங்கேயுமே ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்னா we can return true,
ரைட். அப்புறம் வந்து இது தப்பு, இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. ஸோ இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நோட் மட்டும் நன்னா இருந்தா மட்டும்தான் இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும். 2 நோடும் நன்னா இருந்ததுன்னா we have to simply like continue to the next. So இந்த கோட் அந்த என்ன சொல்றேன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2 நோட்ஸுக்கு லெட்ஸ் சே இந்த லெஃப்ட் சைல்டும் நன், இதுவும் நன் அப்படின்னு வச்சுப்போமே. ஸோ லெஃப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ எசென்ஷியலி லெஃப்ட் டாட் லெஃப்டும் நன், ரைட் டாட் ரைட்டும் நன். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் ரெண்டும் பாப் ஆகும்போது ஸ்டாக்ல இருந்து ஸோ இதுக்குள்ள போகும். லெஃப்ட் டாட் லெஃப்டும் நன், ரைட்டும் நன். ஆனால் ரெண்டும் நன்னா இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டா, லைக் வாட் இஃப் தீஸ் 2 நோட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி நாட் ஈக்குவல், நாட் சேம், ரைட்? ஸோ அதனால இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் இதை. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இஃப் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டுமே நன்னா இருந்ததுன்னா, இஃப் லெஃப்ட் இஸ் நன் அண்ட் ரைட் இஸ் நன், we can simply continue on to the next set of nodes. Continue போட்டா லைக் பேசிக்கலி இந்த ஒயில் ஸ்டாக்ல ஒயில் லூப்புக்கு அடுத்த இட்டரேஷனுக்கு போயிடும். ஓகே, அதர்வைஸ் if left is none or right is none, இந்த இடத்துல நம்ம then false பண்ணிடலாம். So we have confirmed that both of them are not none. If both of them are none, we simply continue the processing. But if only one of ரெண்டுல ஒன்று தான் none அப்படின்னா, then that tree is definitely not symmetric, இல்லையா? ஸோ அதனால இங்கே ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸோ மற்றபடி இட் ஷுட் பி ஃபைன். ஸோ இதை இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ தட் ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ. ஓகே, நீங்கள் ரன் கோட் இஸ் ஈக்குவல் டு முன்ன கிளாஸ் சொன்ன மாதிரி யூ டெல்லிங் த இன்டர்வியூவர் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் தட் யுவர் கோட் இஸ் வில் ஒர்க், சரி திஸ் கோட் வில் ஒர்க் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நீங்கள் வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்து கோட் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இனிஷியலாக பேக்கில் என்ன இருக்கும், 2,2 இல்லையா? ஸோ அது விச் இஸ் ஒன் டப்பிள். டப்பிள்ங்கிறது எசென்ஷியலி ஜஸ்ட் லைக் அ லிஸ்ட். ஸோ அந்த டப்பிள் பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணல ஆக்சுவலாக. ஸோ டப்பிள் இஸ் எசென்ஷியலி ஜஸ்ட் அ லிஸ்ட், பட் it cannot be modified once after you cannot append anything or like remove anything on the data structure இருந்து. ஸோ இது இங்கே டப்பிளாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆக்சுவலாக லிஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் சிம்பிளாக. பட் நம்ம எனிவே மாடிஃபை பண்ண போகிறதில்ல ஒன்ஸ் இதை ஆட் பண்ண பிறகு. ஸோ மைட் அஸ் வெல் ஜஸ்ட் லீவ் இட் அஸ் டப்பிள். அண்ட் இந்த பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. அதர்வைஸில் இங்கே ரெண்டு இந்த ஓப்பனிங் சேம் ப்ராக்கெட்ஸ் போடணும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இந்த டப்பிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டப்பிள் சில ப்ராப்ளம்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லாக கூட இருக்கும் ஆக்சுவலாக, ரைட்? மீன்ஸ் ஜஸ்ட் டு ரிப்பீட், டப்பிள் இஸ் சிம்பிளி லைக் அ லிஸ்ட், பட் அதோட என்ட்ரிஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் யூ இனிஷியலைஸ் தம். ஓகே, ஆஃப்டர் யூ கிரியேட் தம். ஓகே, ஸோ ஸோ நவ் இப்போ left will be 2, right is equal to 2. So are both of them none? கிடையாது. Is one of them none? கிடையாது. அதோட வேல்யூஸ் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா? இல்லை, ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. அதனால் இங்கே வந்தாச்சு. நவ் ஸ்டாக் இப்போ எம்டி பாப் பண்ணிட்டதுனால ஸ்டாக் will be currently empty. ஸோ இந்த ஸ்டாக்ல இப்போ
இதை ஆட் பண்றோம். left dot left, which is 3, and right dot right, also 3. Next, left dot right, அதை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து 4,4. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷனுக்கு இங்கே போச்சுன்னா திஸ் வில் கெட் பாப்ட் அவுட். எப்பவுமே லாஸ்ட் என்ட்ரி தான் பாப் அவுட் ஆகும் இல்லையா, ஸ்டாக்ல இருந்து பாப் கால் பண்ணும்போது. ஸோ இது 4 and 4. அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இங்கே வரும்போது இங்கே நவ் இந்த நன் லைக் லெஃப்டோட இந்த 4ஓட லெஃப்ட்டும் சரி ரைட்டும் சரி போத் ஆர் நன். ஸோ அதெல்லாம் ஆட் ஆகும் இங்கே. ஸோ அண்ட் தென் விச் வில் சிம்பிளி இங்கே வந்து தென் கண்டினியூ கால் போயிடும். ஸோ இட் மீன்ஸ் அதை ஒன்று மட்டும் பார்ப்போம். நவ் நன், தென் அதோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சில்ட்ரன் கூட நன் தான். ஸோ நன். ஸோ ஆட் ஆயிடுச்சு. நவ் இங்கேருந்து பாப் பண்ணால் இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரி பாப் ஆகிடும், which will be none. அது இங்கே வந்தோடனே both left and right are none. அதனால it'll simply continue. So it'll go to the next iteration. So அடுத்து வந்து none தான், அதனால I'm discarding that. அதுக்கு அடுத்து இந்த b பாப் ஆகும். ஸோ அது ரெண்டு நன் கிடையாது, ரெண்டும் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் நாட் நன். அப்புறம் இங்கே வந்து ரெண்டு வேல்யூஸும் ஈக்குவல். அதுக்கப்புறம் அதோட சில்ட்ரன் ஆட் ஆகும், அதோட சில்ட்ரன் எல்லாம் நன்ஸாக இருக்கும். அதெல்லாம் we can bypass those. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எல்லா ப்ராசஸிங் எல்லா நோடையும் செக் பண்ணியாச்சு. தென் இங்கே வந்து இந்த ட்ரீ சிமெட்ரிக், அதனால ட்ரூ ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் த கோட் வில் ஒர்க் ரைட். ஸோ வாக் த்ரூ முடிச்சாச்சு. இப்போ ரன் கோட் பண்ணலாம். யா, ஸோ ரெண்டு டெஸ்ட் கேஸும் இது பாஸ் ஆகுது. சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ யா, இதோட ஆக்சுவலாக இந்த இட்ரேட்டிவ், இந்த ரிகர்சிவ் அப்ரோச்னாலும் சரி இட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்னாலும் சரி இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து சேம் தான். லைக் அது என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ட்ரீல n நோட்ஸ் இருக்குதுன்னா what will be the time complexity? So Nitin, how do you get the 2 power n? Explain பண்ண முடியுமா? சார் ஒரு வாட்டியுமே இஃப் கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சார், 2 times. அதே மாதிரி n டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது 2 power n வரும் சார். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து எசென்ஷியலி நம்ம இங்கே வந்து இந்த ட்ரீல ஒவ்வொரு நோடையும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு நோடோட வேல்யூவும் செக் பண்ணணும் டு கன்ஃபார்ம் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ லைக் ஒவ்வொரு நோடுக்கும் இங்கே செவரல் செக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? லைக் இந்த இது ஒரு O of 1 செக்கு, இது ஒரு O of 1 செக்கு. ஆக்சுவலாக இது O of 2, ஏன்னா இது இங்கே ஒரு செக் இருக்கு, இங்கே ஒரு செக் இருக்கு ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ இது ஒரு O of 2ன்னு வச்சுப்போம். சார் ஐ டோல் ஃபார் ரிகர்ஷன் சார். சாரி, இது லைக் கேன் யூ ரிப்பீட் நிதின்? சார் ரிகர்ஷனுக்கு O of 2 power n. சரி, ஓகே. சார் அதை ட்ராக் பண்ணதுனால நான் அதுக்கு சொன்னேன். காட் இட். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே வந்து எசென்ஷியலி டூயிங் த சேம் திங். ரிகர்ஷனாலும் இந்த லைக் வில் பி விசிட்டிங் ஈச் நோட் ஒன்லி ஒன்ஸ் இல்லையா இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர், இந்த ட்ரீல. ஸோ அப்போ வந்து லைக் ஒவ்வொரு நோட்லையும் மல்டிபிள் ப்ராசஸிங் இருந்ததுனாலும் லைக் இங்கே ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஆட் லைக் அந்த மாதிரி
2 times n 3 4 times n அந்த மாதிரி தான் ஆகுமே தவிர 2 power n ஆகாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பைனரி ட்ரீ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்க சிம்பிளா இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு நோடையும் நம்ம எவ்வளவு தடவை விசிட் பண்றோம். ஸோ we visit traverse each node only once. So then it will essentially be O of n time complexity. So multiple times visit பண்ணா like at each node there may be several processing, like இங்க இது ஒரு O of 2 கால் இருக்கு, இங்க ஒரு O of 2 கால் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு O of 2. ஸோ இது எடுத்துக்கிட்டாலும் லைக் O of 6 times n. So O of 6 n வரும். Then we can discard the 6 constant factor and then it will essentially be just O of n. ஸோ அது வந்து ரிகர்ஷன்னாலும் சரி இந்த இட்ரேஷன்னாலும் சரி we are visiting each node only once, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி we can arrive at the time complexity. Okay, கொஞ்சம் 2 minutes over, but இதை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. Okay, so does anybody have some other class they need to go to? இல்லைன்னா இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன, அதே மாதிரி நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் இது. The space complexity won't be any different. So that again will depend on the height of the tree. Okay, so if the tree is very skewed, so in the tree la say only left nodes மட்டுமே இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, அப்போ வந்து really like actually only left nodes and then only right nodes in the right hand side la அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, so in any case we'll have to the stack la maximum number of entries will be depending on the height. So நீங்க அதுக்கு வந்து just O of h ன்னு சொல்லிடலாம் இதோட time complexity, sorry space complexity, right? And worst case number of nodes, it's a simpler way to think of is just O of h, where h is the height of the tree அப்படின்னு சொல்லிடுது. Okay, and அது height will be in general equal to log of n. அதுக்கு வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்த்துப்போம் அந்த டிஸ்கஷன். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி நீங்களே போய் ப்ராப்ளத்தை பற்றி திங்க் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸும் இருக்குது, வீடியோஸும் இருக்குது, இதை பற்றி இன்னும் வீடியோஸ் இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு, லைக் அதையும் படித்து பாருங்கள். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கிளாஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா என்ன எஃபர்ட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு லைக் லேர்னிங் சாலிடிஃபை ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நீங்களே போய் பண்ணி பாருங்கள். இன்னைக்கு போட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டுமே போத் ரிகர்சிவ் அண்ட் இட்ரேட்டிவ் டைப், அண்ட் யூ ஷுட் கெட் கம்ஃபர்டபுள் வித் கோடிங் ஆல் தீஸ் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, சரி, இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் இன்னைக்கு. வில் see you on Tuesday, right? Okay, have a nice weekend everyone. Bye. Thank you. Bye.